go over some cases, and just for the purpose of discussion, and just to keep everybody awake too. This 71 years old female presented with symptoms of nausea, postprandial right upper quadrant pain. MRCP, CT, they both showed main pancreatic duct dilation. Past medical history, mainly significant for liver transplant. There are no live donor transplants in the United States. Mostly it's cadaveric transplants. So and that was significant in history. There was an anastomotic stricture that has been managed by stenting. Others like atrial fibrillation and hyperlipidemia. So this is the EUS, and I want you to pay attention here. You can see that that's a pancreas here, right? This is a splenic, that was a splenic artery, splenic vein. You see the pancreatic duct coming down. And can you appreciate this area, some hypoechogenic area right there? And so it looks like what do you think, what is that? Is it a mass? It's just like a artifact? It's what does it look like to you? So mix of fluid and some solid, okay. So where did that fluid come from? So you mean like a cyst there? That's what you're trying to say? Okay. And anybody else? Okay. So looks like a pancreatic duct extending through that area. So that fluid which is looks like it's really a pancreatic duct. And so there is some hypoechoic area around that. So FNA was performed. I'll come to FNA in a minute. But based on the history, based on these findings, what you see over there, just remember that what in the history what I talked about. It's some hypoechoic area. The duct is dilated post that hypoechoic area. So there's seems like there may be some compression of the duct there. And what causes a compression or post dilation? Either it's going to be a mass or a stricture or a blockage from anything, right? So whenever you see something hypoechoic like that, a little bit irregular, there's a what we call a post-obstructive dilation of that. So you start wondering about that, like it's really a early tumor, early cancer or something like that. So in this patient, even though it was not really very, it was a little bit focal area, but what would be your management if, let's suppose, FNA shows no cancer cells, okay? It's not totally benign, but there is no cancer, not even a high-grade dysplasia, okay? So that's the FNA. What would you do with this patient? Surveillance in how much time? 6 months, 12 months? 3 months, okay. Anybody else? No, we talked about that. That's a duct and there is a solid tissue around that. Okay, that could be IPMN. Okay, okay. So 3 months. Anybody else? Okay, we'll repeat a biopsy. Okay. Okay. And so everybody agrees it's a 3 months, okay? We'll get to the answer in a minute, okay? So just a little bit about pathology, okay? Whenever you do a FNA, whenever you make those slides there, what are you looking for? You're looking for the cell morphology, you're looking for the nucleus, how it looks like, you're looking for the nucleoli and chromatin in that, and you are comparing the size of those cells with each other. So this is a perfect example of a normal cells, okay? You see that they are same size, they are really, really regular,
They are not trying to hit each other. They are not trying to run away from each other. They are not trying to invade each other's boundaries. So, and you don't see really a nucleoli in there. You don't see a chromatin in there. So this is a perfect example of a normal. It's just like a really school kids. They are like they always follow the your instructions, commands, and they want to behave properly. So yeah, private school kids, little one. Hassan Abdalians, they do follow. Anyway, so here, if you look at those, pretty much looks a little bit same, but looks like the cells may be stretching away from each other, right? You can see if there's some fibrous tissue. The fiber always stains a little bit pink on that, but you don't see really much on that. It's just a little bit stretching, but the size of the cells is still pretty much same. So you really can't call this a cancer or even some major dysplasia, but you do see some fibrous tissue, and if you see some inflammatory cells, I can't see that much, but when you see a fibrous tissue, inflammatory cells, then you probably start thinking, and it's but normal cells, specimen from pancreas, you start thinking about a chronic pancreatitis, okay? So here, this is a little bit different. Here, this is actually a really good example of a normal and abnormal, everything in the same slide. These are RBCs, right? You see that? Those brown ones? Those are RBCs. If you look at the cells, these are really different size of cells. These are different size of cells. These are different size of cells, right? So when you see, when you take a look at the nucleus and compare the size with the RBCs, it's really pretty much 4 to 5 times more. You can easily fit 5 RBCs in that nucleus. Okay, so that's a quite large size of the nucleus. That's not the case right here. These cells, if you look at those, even though they are kind of close to each other, ductal cells can look like that. But their size, if you look at those, is not much different from the RBCs. Okay, so that's what I meant by a perfect example of normal cells and abnormal cells here. Okay, so these are, and by the way, these are not from that patient. I have a slide from that patient. I'm just going over how the normal and abnormal is going to look like. So here it looks really bad. Here they look like they're normal. These ones, if you look at that, you even see a nucleoli here too, and some chromatin there. Really the cell size is quite bigger. So it's not, we call Hulk. Okay, so this is the same thing too. It's not as bad. These are really nice looking cells right here. Maybe some abnormal there, but not to the point which you saw on the last slide. So this is, by the way, from that patient. This is the actual FNA slide from that patient. So based on what you saw earlier, like those normal and a little bit abnormal. So if you look at this, and if you think these are the RBCs here, based on those, if you look at the size cell here, nucleus cell here, here, what do you think about that? Larger ones, right? And so it's still, they are larger ones, but they're like here, they're not very, very large in that area. So, but the bottom line is it was not really, it was read as IPMN with the dysplasia. So you did a FNA, you have on that patient. It's a IPMN with dysplasia. Would you would that change your management now, or are you still with stick your management? Surgical? Why? Why you say that? Why not IPMN? It's just a dysplasia, 3 months. You think it's going to be a problematic in future? You may be right, okay, but I'm asking for the reason.
How does liver transplant affect that decision? Actually, this is I'm trying to take you to the right path. How do? No, this is the right answer. That's why I said, like, pay attention to the history, and on that you find this. So, if patient is on immunosuppression, they are immunocompromised, they are prone to develop the tumors very quickly as compared to the normal. So that was the whole point of this question. Okay. So based on your history, the management changes. If, however, patient was not on immunosuppression, you still need the surgical consultation, but I will be fine to keep waiting and repeating a FNA in a few months. Okay. So when the patient is, and especially in this case, this patient should go for a surgical consultation for resection. Okay. So dysplasia, low-grade dysplasia, it takes many, many years. So sometimes if just an IPMN associated with the features of chronic pancreatitis, inflammation, that can look like that. So if this resolves in few months, then, and they are not on immunosuppression, and would we put this patient through that big of a surgery? It, yeah. Yeah. Yeah, without anything. Inflammation sometimes can trick the pathologies. Okay. But if we do it after 3 months and the same report comes again, then you subject it again for after 3 months. Yeah, you did take a look at that. See, it's did it get better? So there's going to be again a decision based on multiple things. It's going to be how the patient is, how your EUS image looks like at that time. Does the FNA look like? Does it get better? Does it get worse? If it's still same size, and which is going to be less likely, something is going to happen to that. So based on either it will regress or progress, and either your pathology would get worse or better. So based on that, you make the decision. Okay. Because pancreas surgery is not a small surgery. So you want to have the it has to be a multidisciplinary approach to these patients. Okay. Once you have dysplasia, even if they come back and say, first hematologists will have to backtrack. They will not in the next one say no dysplasia. They will say at least minimal dysplasia. But even if they say normal, you still are stuck with a higher level of suspicion of dysplasia, so you would still follow the patient. You don't have to go to surgery, but you're obliged to follow the patient. And sometimes the reactive atypia, that can look like a low-grade dysplasia too. So reactive atypia is really an inflammatory process. Good. What about that the specimen that we are taking from the area is low-grade and we miss the high-grade from another area of the tumor? Well, then you need to that's why you have a EUS and you target it properly. Yes, so it's we can go there over and over and over and over. We will never end. But that's why you have a EUS. You need to target the right place. Let's move on to the next one. 61 years old, presented for EUS of 10 centimeter large pancreatic body mass by CT scan. So if you look at the past medical history, not really nothing major: diabetes, TIA, osteoarthritis, and this is the EUS. Do you see that a large mass there? This whole area is the mass. Okay, a lot of cystic changes there. There are some hyperechogenic area, but if you look at this, you see that the solid component to that. I think it may be better projecting on the other screen. Anyway, this is not mine. This is not mine. Okay, so that this case is not mine. This is somebody's, which I would never follow that FNA technique. Sorry. Okay. I would literally never do that way. Okay. So I should. Okay. Okay. Anyway, so not my case. So
This is the FNA. The way I will talk about the FNA technique, the way I use it, and at the end of the talk or in between the talk, I'm gonna just tell you one thing. You just do what works for you. This person doing what that works for them. Okay. At the end of the day, what do you need? The bottom line of every like talk or every FNA, FNB is that nobody cares that your needle is in the lesion. Only thing they care is if the lesion is in the needle or not. So whatever it takes to get the lesion into the needle, you need to do that. And everybody will have variation in their FNA technique, FNB technique. So I can tell you the way I do it. And bottom line is, at the end of the day, you need a tissue. That's it. Okay. And other thing I always say, if one technique works for you, you are used to that, and that's the best technique on the planet. You can do a prospective study, randomized trial. If you are doing it, your technique is better than anybody else's technique. Okay? Other way around, the other person, what they are used to, and if they can get the sample at pretty much every time with their technique is, they can prove that my technique is worse than their technique. So that happens all the time. So here it is. So you see the cells there. And what do you think of those cells? Quite similar. Good. Not very big. Good. Okay. You see a huge mass. There are cysts in there. And really, that big of a mass, not really that much symptomatic. Okay. 61 years old, you do FNA, you get these cells. What comes into your mind with regard to the pathology? Neuroendocrine tumor. Anything else it could be? When you see a solid component, you don't worry about fluid. So let's just talk about solid. So you go after the solid. Okay, solid pseudopapillary. Okay. So whenever you see small cells of same size, so really think about the three major things. Okay. One, we talked about NET, neuroendocrine. Second would be lymphoma. Okay. And the third would be small cell cancer. Okay. So these are the three major things you think about those. Okay. So here, a little bit close-up view. Do you see, actually, let me point to some of those cells. What do you see here? Do you see all these nuclei, right? Do you see any difference here? What do you see? So this is a regular nucleus. Do you see the cytoplasm around that? Reminds you of something in what you might eat at breakfast? Fried egg. Right, okay. So right there, you see that here. You see in other places as well. Okay. Same thing is here. Some of those look like right here. And this one probably a little bigger yolk, and right here. So when you start seeing that, you think about neuroendocrine tumor. Okay? Okay. When you see that those egg fried cells there, it's a neuroendocrine tumor. Okay. Now the next one, 60 years old, underwent CT scan. For left lower quadrant pain. Okay. Then 2.2 centimeters cystic lesion noted in the head of the pancreas. Past medical history, really mainly kidney stones, nothing other major. And here is the EUS. Okay. So I'm going to stop it at right here. So let's go back a little bit from the very beginning. You see this cyst.
What do you see, like, let's say this is a pancreatic duct here, this is all pancreas. You see a cyst right here. On the CT, they said it's in the head of the pancreas area. So what do you, you describe the cyst for me, anybody? Clear cyst, clear fluid, Okay. thin wall, Mm-hmm. regular thin wall, Mm-hmm. smooth, Smooth. You know. So whenever you look at the cyst, what's the most, the things which you are looking for in the cyst? What are you looking at? Solid. Yeah, one person at a time. Okay. 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 So there's no honeycombing here, right? It's clean. And I don't think you saw any mural nodule. Okay. And what else you look at? Wall thickness. Do you see it's thick wall? No, it doesn't look like, right? Okay. Okay. Relation with pancreatic duct. Okay. Calcification. Okay. So yeah, that would be after the FNA, right? Yeah. So it looks like a simple cyst, right? And probably, I don't know what, I might have a size in there, but you can estimate the size. Like this is close to 12 millimeter. And if you look here, probably 2.5 to 2.5, something like that. Okay. So anything else you see there? What strikes you a little bit? pancreatic duct dilatation, something. No, pancreatic duct looks normal to me. Yeah, it's normal, just for the case. Okay. Yeah. So, and other thing, remember that if somebody, if it's the best example is, I think when as a medical student, all the radiologists or your professors, they always give you an X-ray, right? And you see some lesion on the X-ray, and they ask you where it is. What do you say? It looks like in the mediastinum, but I don't know exactly where it is because you don't have a side view of that, right? Okay. Remember that same example goes with the EUS. It's not a three-dimensional image. It's a two-dimensional image. So when it's a two-dimensional image, I cannot say for 100% surety that the duct, is it really passing behind the cyst or it's really going into the cyst? Okay. Yes, I can tell that, oh, looks like it's communicating, but it's never 100%. Just remember that. For that, you really need an MRI. Okay. So here, yes, you can, yes, it looks like that. Probably it's communicating by EUS examination. Sometimes you may have to look at different angles and you can get that. Yeah, it looks like it's communicating. But remember, at the end of the day, it's a two-dimensional image. Okay. So here, yeah, I don't know if it's communicating or not, if somebody asks me. One other thing strikes a little bit. If you look at the wall, I think this really here is a kind of a submucosa right here, muscularis propria here. So it's kind of, this cyst is right, kind of involving that wall too, doesn't it look like? Okay. So let's go through the whole image. Duodenal wall. Okay. Right here. Right here, muscularis right there. And I really don't see any pancreatic tissue above that, right? Okay. So bottom line is like here, okay. So what is the likely diagnosis after discussing all that? जी हाँ जी वही ना booty to the AEG. So bottom line is like really when they on CT scan
Our radiologist is not here. She's in the case. And, I could obviously you need a CT scan images to take a look at it, but sometimes it could be confusing, and even fluid in a duodenal diverticulum, sometimes that could be confusing for the radiologist too, and that can look like a cyst. And the duplication cyst really close to the pancreas in the second in the duodenum. That can look like a cyst in the pancreas too. G? Can be quite confusing. Can be quite confusing. So absolutely. So here, the rest of the pancreas looks absolutely normal. Duct looks fine. I don't see any pancreatic tissue all around the cyst at least. And I see the muscularis propria is falling down, and like really it's there's a, to some extent there's a little bit wall around that as well. And probably it. Okay, I can go. No, आपने कर लिया. No, you just did it. Okay. Huh? I'll go. Yeah. After. That is gonna be डॉक्टर साजदा वो जो है आप ट्रांसमिट कर रहे हैं ना ओके ठीक है I'll just do one more case by the time you guys get ready. Okay. 36 years old, female with history of intermittent abdominal pain for 5 years. MRI, CT showed a cystic lesion in the distal pancreas, no other significant medical history. So here it is. Anyway, the FNA performed CEA is 21, amylase is quite high. And in this patient, if you look at this, you can appreciate that looks like there's some solid component. There is a cyst right there in the center of that. And you see the vasculature around here. Rest of the pancreas quite look normal, just FYI, okay? And there is a solid component to that, right? And a cyst there, other portion of the pancreas looking fine. 36 years old, relatively quite young. FNA didn't show anything major, except it's a low CEA, very high amylase. And this is what you see on there, on FNA. Okay, let's say this is absolutely normal. Do you see anything different in that? What do you see? Normally placed in cerebral shape. Huh? Normally placed like they're in Going inside. But size is not different from there. You agree, right? Well, really not much different. Not to me, I don't. Okay. So, and they are not like running away from each other too. And you see a lot of fibrous tissue on that. Okay. So I'm not sure how she developed. Bottom line, it was a chronic pancreatitis, but it's a focal area of chronic pancreatitis. And I don't know if she had a stricture there. She had, how did that happen? Rest of the pancreas looked like fine. But when you see this, and hypoechoic area, even though FNA showed it's benign, these are the patients I don't feel really comfortable letting them go. If so, these ones I keep a close eye on that, especially in this case, because there was looked like some solid tissue around that cystic area, even though the FNA really showed chronic pancreatitis, nothing major. Okay. Yeah. I think we'll wait for. Oh, I think this is the last one. I guess I'll stop there. I think they should be ready. They're almost ready. Okay. Can you hear me? Yes, we can. Okay, our next case is of 55-year-old male who presented with abdominal pain and jaundice for last 4 months. ERCP and stenting was done in March, and there was suspicion of periampullary mass on ERCP. CT was done in March, which showed a 2.1 into 2.7 into 1.7 cm
mass in head of pancreas involving distal CBD. And there were multiple enlarged lymph nodes in porta hepatic region, perigastric and para-aortic. Largest one was of 1.3 cm. That's it. Thank you. I think we can turn these lights off. جی آگے آپ کہاں پہ ٹھیک ہے اسپریڈ کر لیں. دیکھیں نا سب سے پہلا کام تو یہ کہ اپنے جو لینڈ مارکس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کریں. چلو 40 پہ آ گئے تو وہی بات ہے کہ سب سے پہلے آپ کو بیٹنگ ہارٹ نظر آ رہا ہے, اس سے نیچے آپ کا ڈائفرام ہے. اچھا نہیں یہاں پہ نا یہ چیز یو ایس میں ایئر جو ہے نا ایئر دس از یور کلر, تو یہاں سے اپنے جو فنگر بچائیے. ٹھیک سکشن. اب یہ ہے کہ دس از یور لیور. کرسر کہاں پہ اس کا یہ ڈائفرام ہے, یہ لیور ہے. پہلا لینڈ مارک آ کے اس کے بعد نیکسٹ کلاک وائز جاؤ. ٹھیک ہے, لیور کو پہلے اچھی طرح دیکھ لیں, لیگمنٹ مینوزم دیکھ لیں. اس کے بعد آپ نے گھومنا ہے ٹورڈ دی, ہاں پش کر دو الانگ دی لیور الانگ دی سائڈ. ٹھیک, کیونکہ ایک جو چیز آپ نے اٹھائی ہے اس کو دیکھ لیں اچھی طرح. اب نہیں جا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ بگ ویل اوے فرام یو اینڈ دین سلائڈ فارورڈ. اس کے ہاں اب دوبارہ لیٹس کرو کے ساتھ جائے. ہاں دیکھیں پل بیک, کیونکہ زیادہ آپ آگے چلے گے. پل بیک پل بیک پل بیک. یہ ہاں یہ دیٹس اٹ, گڈ شاور. ہاں تو چلو کلاک وائز روٹیٹ کر دیں. لیکن میرا خیال تھا کہ پہلے آپ لیور کو اچھی طرح دیکھ لیں, اس کے بعد پھر کلاک وائز پہ جائیں. اب ایک چیز سٹارٹ کی ہے تو لیکن میں نوزم تاکہ آگے تک آپ ہائلن تک دیکھ لیں اس کو یہیں پہ. تھینک یو تھینک یو. تو اگر لیور کو دیکھتے ہیں ہم نے اس کے ساتھ لیسر کر کے الانگ ساتھ ساتھ جانا دیا تو تھوڑا سا آگے جا کے دیکھ لیں. نہیں آ جاتا کوئی بات نہیں, تو اس کو لیور کے ساتھ ساتھ ہی آتا ہے اسٹمک اس کے لیسر کرو کے ساتھ ہی, لیکن ہلکا موومنٹس ہیو ٹو بی ان ملی میٹرز اور ان سینٹی میٹرز, ناٹ دوز کراس موومنٹس. شاباش. ہلکا سر دائیں بائیں تاکہ یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا اسٹرکچرز ان بیٹر وے. شاباش, دیٹس گڈ. یہ دیکھو نا دس از یور ایریا آف انٹرسٹ, یہاں پہ آپ نے جانا ہے. نا ٹھیک ہے, یہ شاباش, دیٹس اٹ, گڈ. گو لٹل فردر. ٹھیک ہے, نا یو کین سی more segments of liver. Okay, fine. Yeah, تو اس واپس آ جائیں, واپس آ جائیں, واپس آ جائیں. اب turn to the posterior side, turn right, turn right, turn right, turn right. ٹھیک, کوئی بات نہیں.
ٹھیک ہے. آگے آئی سی ہاں جی آئی وی سی آ گیا. ٹھیک ہے شاباش. ٹھیک ہے. لیفٹ پیڈک وین آ گیا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک یہ آ گئی ایورٹا. ٹھیک ہے. تو سنس یو آر ٹال پرسن یو کین اسٹینڈ لٹل. ہاں یہ ٹھیک ہے. ہاں ہلکا سے دائیں بائیں, ہلکا سے دائیں بائیں. ہاں ٹھیک ہے شاباش. یہ آپ کی پتہ نہیں یہ آ گیا آپ کے اسپائن. جی تو تھوڑا سا ساتھ آگے جائیں گے اس کو. ہاں اپ سلائڈ لانگ نہیں اس کا ڈیلا ہے. ہاں سلائڈ لانگ. ٹھیک ہے. یہ بات ہے. دس از یو سیل ٹیک آف. یا شاباش. یہ سیلک ہے اور نیچے ایس ایم ہے. ہلکا سا کیونکہ کون سی فرسٹ برانچ کون سی اٹھی ہے آپ پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کرو. نہ آپ ذرا جلدی اندر چلے گا. آپ ایوٹا کو دیکھو دوبارہ. ایوٹا کو دیکھو. ویئرز یور ایوٹا. آئی نو جب تک ایوٹا بالکل کلیئرلی ڈیفائنڈ نہ ہو. نہیں نہیں نہیں. ہاں دیکھو اپنی زندگی ایزی کرو. دیکھو آپ کا ہاتھ یہاں پہ کیوں ہے. ایک منٹ. پہلی بات تو یہ دیکھو یہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایزی نہیں ہو گیا. اب آپ کو جو ہے جو بلڈ ویسلز ہیں زیادہ ایزی ہیں. میں اتنا مشکل میں نہیں ہوں. تو جسٹ اے موومنٹ, سلائٹ موومنٹ رائٹ اینڈ لیفٹ اینڈ یو آر ایبل ٹو سی دیٹ دس از سیلک. نیچے اس پہ ٹیرک ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ یہ ایسے بھی موومنٹ میں زیادہ تو دوبارہ وہی میں نے وہ جو میں نے آپ کو کر کے دیا یہ. ٹھیک ہے. دیٹ دس از یور ویسل نمبر 1, دس از یور ویسل نمبر 2. اب ویسل نمبر 1 کو آپ فالو کرو اینڈ یو ول اینڈ اپ ہیئر ان ٹو دا پینکریاس. شاباش. یہ کیا ہوا. یہ ڈیوائڈ ہوگی تو بیسک یہ دس از اے راؤنڈ لیمف تھروٹ. یہ دس از راؤنڈ لیمف تھروٹ. ٹھیک ہے. بیک لیمف تھروٹ. نہیں اب بہت آگے چلے گئے. اتنی موومنٹ نہیں چاہیے. واپس آؤ. دس از یور پینکریاس. ہلکا سا آگے. ٹھیک ہے. لیکن 2 بلڈ ویسلز آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. اوپر وین, اوپر آرٹری, نیچے وین ہے. تو اس آرٹری اور وین کے درمیان میں آپ کا پینکریاس ہے. پینکریاس از بیسیکلی سالٹ اینڈ پیپر اپیئرنس. تو یہ بیسیکلی دس از سیلک لیمف تھروٹ, بگ لیمف تھروٹ. دس از ڈیفینیٹلی اب نارمل. ذرا آگے چلیں اس کو وہ کر لیتے ہیں. میں کر لیتے ہیں. نائن پوائنٹ 5 8 9.5 into 8. ٹھیک ہے. گول ہے ڈیفینیٹلی نارمل ہے. اب یہ آپ کا جو نا یہ پینکریاس جس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اس کو آپ نے نیچے لے کے آئیں. ابھی تو نہیں نا. ابھی تو آپ اس پہ گئے نہیں ہو. وہ تو جب آپ پینکریاس پہ جاؤ گے تب ہے. تو ایک نہیں ملٹیپل لیمف نوڈس ہیں. اچھا اب جاؤ نا. اب ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یو نیڈ ٹو گو ٹو دی اینڈوسکوپک ویو. ہاں ہلکا سا انفلیٹ کرو. ہاں تھوڑا سا باقی جائے کیونکہ ہاں یہ نا کم بیک. بس ٹھیک ہے کافی. آپ نے مقصد ہے کہ آپ نے اس کے اندر جانا ہے. آپ ہائڈس میں پھنس رہے. واپس بیک ٹو یور ایئر سینٹر. یہ آ گیا نا یہ پینکریاس. بالکل کرتے ہو. نہیں یہ تو ایئر ہے. دوسرے کی اسٹینٹ تو یہاں پہ نا اسٹینٹ ہوگا. اسٹینٹ تو آپ کا ہوگا D1 میں جا کے. یہ آپ کا کڈنی نظر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب کہ ہلکا سا آپ کو مزید آگے جانے کی ضرورت ہے. یہ لیور میں آ گئے. دیکھو نا آپ کی جو یہ والا نا یہ دیکھیں یہ ہے. دس از یور pancreas. ٹھیک. دس از یور pancreas.
اب اس پینکریاس میں یہ ریٹروپیٹن نوڈ ہے پیچھے جس طرح نظر آ رہے ہاں یہ پیریوڈک لمف نوڈس ہے نا. پیرایوڈ اچھا یہ دس از اب اس میں کون سی چیز کیا ہے کلر ڈالا کلر ڈال لیں ٹھیک ہے. تو یہ آ گئی آپ کی یہ نوٹ بڑا لگتا ہے اس سے. اب یہ دیکھیں یہ والا ٹھیک ہے. یہ آ گیا آپ کا سارا اس از سسٹک مین. یہ اس سائڈ پہ دس از آل پینکریاس دس از آل پینکریاس ٹھیک ہے جی. جی. ہلکا سا دائیں یہ میری آپ موومنٹ دیکھیں ہلکا سا دائیں ہلکا سا بائیں سلائٹ رائٹ سلائٹ لیفٹ. تو دس از گوئنگ ٹو ویژلائز دی پینکریاس. اچھا یہاں سے اب آپ نے جانا ہے ٹورڈس دی ٹیل. آپ کو کڈنی نظر آ گیا تھا ہلکا سا آپ پول بیک کیا. یہ آ گئی آپ کی اسپلین یہ نیچے آ گئی کڈنی ٹھیک ہے جی. ہلکا سا آپ اس طرح کر کے تو واپس میں یہ گزرا اس میں اس کو واپس ہم کمپریس کر کے لو کرو. یہ ہائلم کا ہے نہیں ہالم نہیں ابھی تو آپ اسی جگہ اسپرنگ ہالم یہ اسپرین آئے گی نا جی. تو یہاں سے بلڈ ویسل کو یہ بلڈ ویسل اس کو یہ گئی اندر یہ اندر بلڈ ویسل گئے ہلکا سا واپس جا کے پھر بلڈ ویسل کو ساتھ ٹریس کرے. نو رش ٹھیک شاباش. فرسٹ یہ پینکریاٹک ڈکٹ ہے یہ آپ کی بلڈ ویسل ہے. اس بلڈ ویسل کو لے کے جاؤ یہاں پہ آل دا وے اس سائڈ پہ ہلکا سا یوں یوں روٹیشن یہ ہاں اس کو بھی یوز کریں. یہ دیکھیں نا اب یہ گئی ہے یہ آپ کی ٹھیک ہے جی. تھوڑا سا اس میں کلر ڈالیں یہ آپ کی گئی Dr. Ghas, جی. آپ تھوڑا سا اگر if you wouldn't mind describing the findings in Okay, the... sorry, I thought that I'm not live. Oh, you're totally live. Okay, right. My apologies. No problem. تو اس میں ابھی تک جو چیز ہم دیکھ رہے تھے there was we measured a lymph node which is rounded lymph node. Celiac region میں if you find that there's a lymph node which is rounded which is roughly about 1 centimeter definitely is malignant. Otherwise we expect the lymph nodes to be elliptical or conical shaped. So Dr. Akif is trying to enter into the spleen. He has identified the spleen, he has identified the kidney, and he has identified the pancreatic duct. So he has started with the liver. Now you can see that this is a lymph node which is a round one, and then the multiple paraortic lymph nodes present in this patient. اچھا ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں کوشش کریں بس یہ نوٹ پہ میں تھوڑا سا نہیں نوٹ تو دیکھیں ہاں کلیئر کر لیا آپ نے. اس کو میئر کرنا ہے اوکے لیٹس میئر. دس از اے اسمالر lymph node although this again a rounded one. اس کو تھوڑا سا ہم نے اپنی طرف رکھنا ہے اپروکسیمیشن کرنے کے لیے. ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھو چیز ہے کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ the structure should be identifiable to you. 6.8 to 9.7. The structure should be identifiable to you. It should be sensible, it should be anatomical. If there's something which is non-anatomical, you have to understand that what is this non-anatomical structure. Otherwise, you have to identify the anatomy, look at the difference from the normal anatomy, identify the normal from abnormal, and as long as it's normal, just follow the normal anatomy just to verify that it is a normal structure. And out of that normal structure, you have to identify an abnormal one. And if it's an abnormal one, what sort of abnormality is there? Let's suppose that if you're talking about the pancreas. Now, what kind of abnormalities can be there? It can be in the form of an inflammation, meaning by a diffuse hypoechoic area, or it may be in the form of diffuse infiltration of an abnormal tissue like lymphomatous tissue, where it is going to be a bulky pancreas. Kyunki dono acute inflammation started. In acute inflammation, there's going to be an increase in the bulk. In the lymphoma, it's going to be an increase in the bulk. So these are the two situations where you can have an increase in the bulk. Now, in the lymphoma, there's not going to be
a peripancreatic fluid collection, but in case of acute pancreatitis, there is going to be peripancreatic fluid collection, and fluid is going to appear just like ascites, acidic fluid. Okay, now what else can be there in the pancreas? It can be in the form of a cystic It can be a mass solid mass or cystic. or a solid mass. Now cystic mass can be there in the form of a simple pancreatic cyst, or it may be a cystic neoplasm, or it may be a pseudopapillary neoplasm, or it may be a mucinous neoplasm. So these are the cystic or IPMN as well, branch duct IPMN or main duct IPMN. So these are the cystic tumors of the, or cystic lesions of the pancreas. Now there can be a solid tumor as well. Solid tumor can be an neuroendocrine tumor, it can be an ulcer tumor, or it can be adenocarcinoma. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی مورفالوجی کیا ہے, اس کا سائز کیا ہے, اس کی لوکیشن کیا ہے. موسٹ آف دی adenocarcinomas are in the head of the region. Most of the ulcer tumor or non-endocrine tumors or neuroendocrine tumors are in the body and tail of the pancreas. So you have to understand the location and you have to understand the most likely pathology lying at that area. So these are the general complications, these are general pathologies that you have to identify. اب دیکھیں کیا آپ دیکھ رہے ہیں, دیکھیں نا یہ آ گئی آپ کی اسپلین, بلکہ شاید کڈنی تھا, یہ کڈنی تھا. چلو دیکھو دیکھو نہیں, سب سے as long as you are able to identify the anatomy, you have to follow the anatomy. Now in order to go to the spleen, you have to identify the splenic artery and follow the splenic artery down into the splenic hilum. Obviously spleen is going to come somewhere here. It can come down here, but generally you expect when pancreas is visible, the spleen has to be here, the kidney has to be here. So you need to identify the kidney, you need to identify the kidney, you need to identify the spleen. You need to identify either the duct or the splenic artery so that you can follow it. Exactly, yeah. So پھر فلو ڈالنے سے ہمیں پتہ چلے کہ کون سی duct ہے. لو جی فلو کے ساتھ دیکھیں, ٹھیک ہے. One closer to the transducer is generally the artery, the one away from the. So probably this is splenic artery. This is artery, this is vein. So ٹھیک ہے. let's follow it. Yeah. یہ چلے گی اس میں بلیک میں, شاباش, اور بیچ میں لپ نوٹس ہیں. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. یہ ٹیل آ گئی نا, ٹھیک ہے. نیچے کڈنی ہوگی ادھر. تو سر یو نیڈ ٹو پل بیک. دیکھو نا اس میں یہ نا روٹیٹ اینڈ پل, ہلکا سا روٹیٹ اینڈ پل. نہیں روٹیشن نا, یہ دیکھو اس کی جو یہ ہے کہ جیسے یہ آئی شیل لائک ٹو ڈو اٹ, جیسے یہ میں نے کیا, یہ میں کڈنی میں اسپلین پہ آ گیا. دس از مائی اسٹرکچر. یہ جو دس آئی نیڈ ٹو کیپ دس تھنگ انڈر مائی ٹرانسڈیوسر. اوکے, ونس آئی کیپٹ اٹ انڈر مائی ٹرانسڈیوسر, then rotating to the right and pulling it slightly and lifting the tip, meaning by that I'm going towards the kidney. This is kidney, this is kidney, and further up, pulling slightly up further, this is going to be spleen. This is spleen. This is spleen. And the structure is going in, you're probably splenic vein ہے. یہ جو ہے اس کو, ٹھیک ہے جی. So that's how you identify spleen, that's how you identify the kidney. ہلکا سا واپس جب آپ اٹھاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایڈرنل بھی نظر آئے گا. یہ آپ کا کڈنی آ گیا, یہ ایڈرنل کا ایک لمب آ گیا, یہ جو ابھی آپ نے دیکھا تھا یہ ایڈرنل کا ایک لمب آ گیا, یہ ایڈرنل کا دوسرا لمب آ گیا. لو جی کرو. نہیں کمال کر جسٹ موسٹ ویلکم. میرا ریوائو کرایا سر آپ نے 4 سال پہلے جہاں ہو گیا تھا اورلینڈو میں. تھینک یو موسٹ سر. موسٹ. لمبے قد کے ہونے کا فائدہ اٹھاؤ. یور اسکوپ شوڈ بی اسٹریٹ, اور موومنٹس ہے نا زیادہ کندھے پہ ایسے, اور دوسرا جو ہاتھ ہے اس کی موومنٹ یہ والی مینلی کندھے پہ. فائن ایڈجسٹمنٹ آپ کی ہاتھوں سے انگلیوں کے ساتھ, اور
جو اسٹرکچر میں نے آپ کو بتایا کہ یو نیڈ ٹو کیپ دی, یہ جو نا ڈکٹ آگے پش کرو گے تو یو گوئنگ ٹورڈز دی باڈی اینڈ ہیڈ. ہاں یہ تو بگ ویل اپ اینڈ ٹو دا رائٹ. ہاں big wheel up and right, you're going towards the tail of the pancreas. Big wheel away from you and to the left, you're going towards the تھوڑا سا withdrawal بھی ساتھ. ہاں ہلکا سا withdraw, ہلکا سا push. ہاں بالکل. اب نا یہ فنگر کی مجھے اس پہ کوئی اچھی نہیں لگ رہی. ہاں یہ ایئر کے نزدیک آپ نے نہیں پھڑکنا. یہ spleen آ گئی. جی جی ہاں یہ اسپلین آپ. تو یہ بس اندر جا رہی ہے spleen. بالکل جی بالکل جی. That's right. واپس آئیں گے. واپس آؤ. Now go back. اور تھوڑا سا push بھی. ہاں ہلکا سا push. Obviously آپ کو میں پہلے کہا ہے کہ آپ کا جو مین اسٹرکچر, this is the structure that you need to keep under your transducer. This is your pancreatic duct. اور pancreatic duct کو بھی آپ میپ کر دو. Okay. 7.1 کی یہاں پہ ڈکٹ ہے. چلو جی. اچھا پینکریک ڈکٹ آپ کی ٹرانسڈیوسر کے نیچے, بگ ویل اوے, ہاں بگ ویل اوے فرام یو اینڈ ٹرن لیفٹ کندھے کے ساتھ ایسے. نہیں ہاں یہ اس کو نیچے رکھیں, اس کا ہلکا سا یوں اس کو گھمائیں گے, یہ نیچے جا رہی ٹورڈز دی ہیڈ. دس از گوئنگ ڈاؤن لائک دس. ٹھیک ہے یہ ہاں یہ جا رہی بالکل, یہ ہیڈ کی طرف جا رہی ہے. ایگزیکٹلی. اوبیسلی ہاں جی ہاں ایگزیکٹلی یہ نیچے جا رہی. دس از دی یہ اچھا. اب آگے چلے اسٹیشن 2 یا اگلا اسٹیشن 2 مختلف لوگ مختلف نام یوز کرتے ہیں. تو یو نیڈ ٹو گو ٹو دی ڈیوٹل کیپ. Mustafa, are you with me? Are you there in the audience? We're with you. Okay. Yes, In thank a you. patient like this where we have the multiple lymph nodes, how many of us in the audience would like to do a biopsy of the primary lesion? The multiple rounded lymph nodes in the paraaortic region in the So, could you just remind us the clinical context? How old is the patient? patient has got a periampullary mass possibly, and then a stenting has been done. One can clearly see that there's an abnormal area here, Yes. and we have multiple lymph nodes in the paraortic region at the celiac region. So These are rounded, clearly abnormal. You asked an interesting question because our radiologist in the room was suggesting that those nodes may be benign. Those rounded lymph nodes? Yes. Okay. Can you show us the lymph nodes again? We'll have to go. Yeah, maybe we can come back to that. Okay, we can come back to that. واپسی پہ دیکھ لیں. ہم واپسی بھی دیکھ لیں. اچھا اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا ہے. پہلی چیز جو آپ نے دیکھنی ہے دیٹ از پورٹل وین. ونس یو گو ان ٹو دی ڈیوٹرل کیپ, تھوڑا سا پیچھے ہیں, آئیڈینٹیفائی. دس ہیز ٹو بی انڈر ویژن. آئیڈینٹیفائی, انٹر انٹو دی, یس, ود اے لانگ اسکوپ. اور جیسے آپ جائیں تو اب یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کی پورٹل وین کون سی. ہاں سکشن, جی ہاں. اچھا یہاں پہ آپ کا جو ہے نا ہاتھ بے شک آپ اس طرح, کیونکہ یہاں یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دی پورٹل وین. اب پورٹل وین کو آئیڈینٹیفائی کرنا, تھوڑا سا دائیں تھوڑا سا بائیں, push a little further, you will be able to find the portal vein. Obviously we have a mass, so تھوڑا سا ہم آگے چلے گئے تھوڑا سا, کیونکہ جب نیچے آئے نا کڈنی نظر آئے تو اس کا مطلب کہ we have gone little further. شاباش.
ٹھیک ہے. دیکھو نا آپ کا مقصد ہے کہ وہاں پہ انٹر ہونا, اس کے بعد آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کون سا اسٹرکچر کیا ہے, وہ اوبیسلی دس گوئنگ ٹو بی ایٹ دس پلیس. وہاں پہ جڑنے میں تو اٹس جسٹ اے فالو اسٹرکچر. یہ نظر آ گیا, اس کا مطلب ہے کہ یو بٹ فردر ڈاؤن. ٹھیک ہے, واپس آ جاؤ. Yes, bhai, how old is the patient? 61. Okay, thank you. ایج کتنی؟ 61. ایج کتنی پیشنٹ؟ Of the mass. So would you go for no? 55. My apologies, age is 55. 35. 55. 55. 55, beg your pardon. So this is one. Help? Help? Can we please have a look at the nodes? ابھی آپ کو When you get a chance. اوکے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی آ گئی. اب اس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لینا کہ کیا چیز کیا ہے. یہ دیکھو, یہ ہے, دس از یور پورٹل وین. ٹھیک ہے, دس یور پورٹل وین. تو پورٹل وین آپ کی آئیڈینٹیفائی ہو گئی. اوبیسلی پورٹل وین کے ریلیشن میں اب یہاں سے وہ دوسری آ رہی ہے. اچھا, اب یہاں پہ واٹ ایلس از دیئر. نیکسٹ جو ہے یہ کیا ہو سکتا ہے. اگر یہ پورٹل وین ہے تو the one which is closer to the transducer, obviously it has to be CVD. اب CVD کو آپ آئیڈینٹیفائی کر لو, ٹریس کر لو. now you have identified the CVD. if you're going to go اور اس کے اندر کوئی مٹیریل بھی لگتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا آؤ جی, یہاں سے آپ آگے فردر کر لو. ہاں, یہ دس از یور پورٹل وین. This is CVD. موسٹ لائکلی یس. And then we need to follow it. پورٹل وین کو پہلے آپ دائیں جا کے دیکھیں. پورٹل وین ہلکا سا رائٹ. ہاں ٹھیک ہے, شاباش. کیونکہ دس از پینکریاس. ٹھیک ہے. یہ CVD ہے. ہاں جی, یہ CVD ہے. ٹھیک ہے. یہ نیچے تو آ رہی ہے. ہاں یہاں سے تھوڑا نیچے. یہ. نہیں, ہاں ٹھیک ہے, شاباش. پہلے اسٹینڈ کون سا ڈلا ہوا ہے؟ میٹل اسٹینڈ ڈلا ہوا ہے. کون سا اسٹینڈ, پلاسٹک ہے میٹل ہے؟ یونیورسٹی میں اس کی یونیورسٹی ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے میٹالک اسٹینڈ کو ریکور پلیس کیا. اس کو سر اوپر کس طرح فالو کریں گے؟ کس کو؟ یہ CVD کوئی. CVD. اچھا اوکے, دا کوشچن از کہ کیسے فالو. پہلی بات تو ہے کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا. اب دس از دی, یہاں پہ آپ نے بگ ویل اوے فرام یو. مطلب کہ بیسک پرنسپل وہی ہے, اف یو وانٹ ٹو کم ٹو دا رائٹ دین یو نیڈ ٹو پل اپ, یعنی بگ ویل ٹورڈس یو اینڈ دین ٹرن رائٹ. یہ آ گیا. یہ جو وائٹ مٹیریل, دس از بیسیکلی دا میٹل اسٹینڈ وچ ہیز بین پلیسڈ پریویسلی. دس ون, this is the metal stand which has been placed previously. This is the metal stand which has been placed previously. You can see, you can trace it all the way down. Right? Okay. Now you want to go towards the liver. So same principle as in the first place, that big wheel away from you and keep turning left, and you'll go towards the ہلکا سا پش, ہلکا سا. ٹھیک ہے, یہ آپ یو آر گوئنگ ٹو گو ٹورڈز دی لیور.
ठीक है रियाज जी जी आपका प्लान है मैथ्स का FNA करना? I'm not sure because I see that the multiple lymph nodes present in the presence of those lymph nodes and a clear-cut abnormal. What benefit are we going to give to the patient? Okay, two questions. The patient is only is 55. 55. Okay. Yes. So, firstly, if this is adenocarcinoma, I don't know a lot of oncologists. I am a pessimist. So let me start by saying that. So I agree with you. But a lot of oncologists would want a biopsy and they would say go back, get an And FNA done have and a we tissue. treat. And we can work on it. So the patient comes back to you saying, I've seen an oncologist and I've maybe MDT and they said, okay, go and get an FNA. So he comes back and so you end up doing two procedures, number one. Number two, the disadvantage of doing an FNA, really, do you think is there a disadvantage apart from cost and needle? I agree with you. I think अगर clinical के अलावा obviously, if we talk purely on the science, we'll say that if we have got multiple lymph nodes this size mass, in all likelihood this is unresectable and the management is palliative. Now, coming down to the chemotherapy, will it help? With the new targeted therapies, if they are available, yes, we need to go for the tumor markers. But otherwise, in a pancreatic tumor, I shall be very skeptical. I shall refrain from doing any kind of intervention in a patient like this, unless I know that this person can go for the next possible therapies, which are obviously the targeted therapies. What does the house think? House thinks that a tissue diagnosis is not going to harm the patient and that maybe this is not an adenocarcinoma, in which case obviously things might change. Okay. And so now how many of and so where Riaz is coming from, in his defense, I would say that if we were talking about chemotherapy and advanced chemotherapy in patients who are coming to civil hospital, it's very difficult because unless it's available free of cost, they'll end up using whatever savings they have and they may come back with the same results, i.e. not much benefit. So there is a but because we are doing it free of cost here. No, it's not just, you see, somebody is paying. Yeah, it's that's not true. that it's free of cost. No, what here. I mean is the patient is not burdened. But I Okay. agree with you that obviously every time we use a needle, somebody has to pay. Yeah, somebody is paying for the for the absolutely. needle. So, are we? So the house here, obviously on my right, are the Western experts, Pakistani origin, and they feel that you've seen a mass, we're not sure what it is. Stick a needle, find out what it is. Okay, fine. On the left, they want to see how you do an FNA Okay. or FNB. So majority is the boss. Can Okay. you show us the lymph nodes again, please? Okay. I shall show the lymph nodes again. Riaz, Ji. you're trying to be an artery. हमने आपकी सिफारिश भी की है कि छोड़ दिया जाए आपको. आज के दिन. Okay. Now, Haji. Does everybody see that? Okay, we can see. So now, what does house say? Yeah, malignant nodes. They are malignant. Yes. So, Saad, do you want me to proceed with the biopsy? Yes. Still, Yes, I think yes. what Just is for the- the course. No. It's not just just for the course because. Saad, do you want me to go for the biopsy? Yeah, go ahead and do it. Good, okay. We will and go with the mass just for the sake of tissue diagnosis. Okay, right. Yeah. चलो FNA FNB Yeah. FNA FNB I'm used to FNAC, but FNA. जी हाँ 22 gauge.
Okay, in a mass like this, what will you like to do, FNAC or FNB? What does the house say? FNB. Okay, so house says FNB, 22 gauge. ज़्यादा आई है तो ऐसे में तो मैंने बिल्कुल सारे कर दिए रेस्टोरेंट जब भी इनको पूछे तो दे गो फॉर एफएनबी ऑलवेज बात है नई चीज़ का चर्चा ज़रा होता है अल्टीमेटली टूवर्ड्स FNAC, FNC, FNB. Though definitely FNB is of an advantage, but in a mass like this, FNA, FNB, they're equally good. Riyas, Yes? you are the captain. Just let me remind you. It Okay. doesn't matter what anybody says here. You do what you want to do because you are the captain. So if you want to use FNA, we will be happy to see. No, that's what we were discussing, that FNAC, FNA needle or FNB needle, in a mass deletion like this, it hardly matters because the yield is going to be roughly the same. Okay. या ये सारा ऊपर निकाल के दिया आपने? हाँ? मतलब शीट अभी निकली नहीं है ना तो ये अंदर से इन्होंने ऐसे ही दिए? so you want to see it endoscopically Yes, just a little bit of the sheet Just endoscopically, visible. just visible. It should be just visible. यहाँ भी नजर आ जाएगी जब आप अप्रोक्सीमेट करेंगे तो जी हाँ, ये आ गए. ये तो अब नीडल आई ना शीट हाँ। नहीं थी नजर आ रही नहीं, वो तो आपकी. This is FNB. निकाल लो इसको स्टेलेट को निकाल ऊपर करके लो चल, there you go. आओ जी, उतने आप उतने तक आप करो. अच्छा जी, आप इसको नहीं, आप वही जो पहले आपको पोर्टल वेन आइडेंटिफाई करो, पोर्टल वेन आइडेंटिफाई करके गो टुवर्ड्स द आइडेंटिफाई द CVD, आइडेंटिफाई द पोर्टल वेन, गो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ हाइलम ऑफ द लिवर. हाँ जी, वापस आके चल जाए, वापस आके चल जाए. Now, once you're there, सारी attention यहाँ पे. You have to identify the, हाँ, ये आ गई पोर्टल वेन. अब पोर्टल वेन को आइडेंटिफाई करके साथ ही नेक्स्ट स्ट्रक्चर टू बी आइडेंटिफाइड इज ऑब्वियसली द CVD. हाँ, CVD को फॉलो कर टुवर्ड्स द हाइलम एंड देन फॉलो टुवर्ड्स द हेड ऑफ द पैंक्रियास. Pull up and right and pull the endoscope out. Tip up, right, and pull back the endoscope. हाँ, this is the ये पोर्टल वेन को जरा थोड़ा दोबारा दिखाना है. रियाज, is there something in that? Going the other way, please. ये यहाँ पे है दरमियान में. We can see that there's something. There's something in the Yeah, portal there's vein, something right? in the portal vein as well. This one. फ्लोर डालेंगे शायद थोड़ा सा थोड़ा Look. Yeah, you can see that. पोर्टल वेन नहीं, आप देखो उस चीज़ को, आप उस चीज़ पे कंसंट्रेट करो जो कि आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है. योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट द पोर्टल वेन. पोर्टल वेन इज जस्ट
is a landmark to identify the station, to identify the anatomy. Once you have identified the portal vein, your concentration should be on the CVD, your concentration should be at the head of the pancreas and the pancreatic duct. उस पे आप देखो आपकी किधर CVD कहाँ पे, उसको आप दोबारा आइडेंटिफाई करो, क्योंकि होता है कि जो फैसिनेटिंग चीज़ है वो आपको अब फिर उस पर कंस्ट्रक्ट करें. हाँ ये ओके फाइन, go ahead. And now you need to go, okay, this is the head of the pancreas. Now identify the stent. This is the stent, okay, fine. ये और stent के साथ आप ऊपर जाओ नीचे आओ, both. हाँ जी, कैसा है मटेरियल? हाँ चलो ठीक है, ओके फाइन. हाँ जी, Are you good? हो गया एडिक्वेट है कि दोबारा करना होगा? नहीं एक वो तो करना है, 2 या 3 पासेस तो करने हैं. नहीं लेकिन आप वो हाइलम वाली साइड पे नहीं ना गए अभी तक, तो हाइलम वाली साइड पे जाओ ना. सबसे पहले CBD को आइडेंटिफाई करो in its entire length and then turn to the left and go towards the hilum. Is there a PT stone as well? No. Can you show us the PT? Okay. यहाँ से पिट नहीं, यहाँ पर तो सारा मैच है ना, हेड पोजीशन में. कोई बात नहीं ना. तो बायोप्सी हमने बल्ब में से की है कि एंट्रम में से? ये हमने Can you की. stop the, हाँ जी, क्या देखते हैं बताइए. I thought there was a PT stone with the shadow here. Can you stop here? Can you freeze the image here? Yeah. So now can you can you see there is a stone here? There is a stone here. Yeah. Where is the stone? Because Can you just move the image a little bit? फ्रीज हुआ हुआ तो बस Yeah. नहीं ये नहीं है, वो ये है भी नहीं ना. साथ ही वो जो मैं दिखाना चाह रही हूँ ये वो है भी नहीं है. वो तो PD के अंदर आ रहा है. ये तो हेड पोजीशन. Let's proceed with the FNA. America says proceed. Pakistan says don't proceed. स्टिलेट निकाल लो, साइलेंट निकाल लो. हाँ निकाल लो. इसमें अब इसका एंगल वेंगल एलिवेटर थोड़ा बहुत चेंज करके डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं या एक ही जगह से? नहीं जनरली मैं इस केस में बिग व्हील के साथ अपनी रोटेशन के साथ मैं चेंज कर देता हूँ. आई ब्रिंग इट बैक एंड देन आई एडजस्ट द एंगल एंड देन बिग व्हील से एंगल चेंज. हाँ जी हाँ. एक दो जगह से 2 दिन लिए और देन चेंज किया और फिर 2 दिन लिए. या दिस इज द लास्ट पास. हमेशा इसको लॉक करके निकालो विदाउट लॉकिंग. इसको अकेले छोड़ लो जी. आ जाओ आइए. अच्छा हाँ ये अब आपने अभी तक आप हाइलम ऑफ लिवर की साइड पे नहीं गए. इसको आप पुश करो, हल्का सा पुश करो. और व्हील है क्या? नहीं दिखाओ. जैसे आपने पहले बहुत अच्छा दिखाया था मुझे, CVD दिखाई थी लॉन्ग विद स्टैंड. ये ना हल्का सा आपने पुश किया डाउन किया और ये लाइक दिस. नाउ यू गोइंग टुवर्ड्स द हाइलम ऑफ द लिवर. ये लिवर, दिस इज द हाइलम, दिस इज योर मैस. ठीक है, दिस इज योर मैस. Obviously, this is gastroduodenal artery. You have to avoid that.
ये आप FNA के बीच में नहीं लेके आएंगे। ये आपका सारा जो है ये जो वाइट मटेरियल दिस इज बेसिकली स्टैंड है, ये वाइट स्टैंड, हाँ उसका स्केटर आ रहा है। Hi Nav, are we good? हाँ? हाँ जी ठीक है, क्लियरली है, ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। Okay, our second boss says that we got the cells, we got the material, we got the cells, and they are abnormal. Oh, they are what? They're normal. No, they're not normal, they are abnormal. Okay. So we are done. We are done. आगे नहीं चलो, D2 में? D2 में? जाओ तो कोई बात नहीं, चल जाओगे, नहीं गए तो अभी चल जाते। यहाँ CP आप में जा सकते हो, तो अब क्यों नहीं जा सकते? इशू क्या है? मतलब you have to follow the anatomy and that's it. नहीं, ये disease लगता है। we have got the problem here. ये ulceration से लगता है ट्यूमर इन्फिल्ट्रेशन। हाँ, ट्यूमर इन्फिल्ट्रेशन। तो अवॉइड ही करें फिर, ये तो रिस्क होगा। हाँ, we have to avoid है ना? चलो निकाल लो। मेरे स्टैनम की प्रैक्टिस करनी है, BDSM आपसे करिए। चलो निकाल लो। Hello? We're done in this case. Yeah, we're done in this case. Thank you. Can we have the scope out, please, and move because we are already behind. Okay, right. निकाल लो। So we've already achieved most of the objectives here. Can you just report the thing with the with one of the doctors there, Dr. Saab, so that and just tell us when you're done. Come back and show us the report, please. Okay, we are done, and I'm going to get the report done. Thank you. Vyas, Thank you very much. Okay, good job. Now, say Wasim, is the room 2 already started? And if it is, can we go to room 2, please? So now we're going to stick to our time of 40 minutes regardless of